Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Rewi Gambia. Assalamualaikum continent bu Africa, the African continent. Rewi Gambia yëg ngeen ne ñu ne lundi public holiday la parce que 25th May. Waaye lan mooy 25th May? Réewi Gambia continent Africa. 25th May moom la ñoo wax ne mooy African Liberation Day. Mooy bés bi nga xam ne ñu ngi ko fàttaleku pour continent bu Afrique biñ doon xeex pour dagg buumi jaam bi ci ñi ñu tubaab yi doon nootee, to liberate the African continent from colonialism, neo-colonialism and imperialism. There we come here. 25th May mooy African Liberation Day pour bi ñu njëkk ña mag ñu njëkk ña di xeex pour dagg buum bi jàmm ci tubaab yi ñu doon not, muy anglais yi muy français yi muy portugais yi muy german yi muy belgian yi ñépp di North Africa di jël tuñ alali Africa di ko yóbbu seen réew yi di ko jëriñoo, while Africa continues to live in abject poverty. My fellow Gambians and my fellow Africans. Tey yàgg na ci atum 1900 dem ba 1914 Africa jeexaloon na parce que jamono jooju in 1900 to 1914 all the mineral resources from the African continent was the property of the colonialists, my fellow Africans. Why not? Am na ñu njëkk a jóg di door pour daga buumi Jambi. The first struggle were people in the diaspora, Africans in the diaspora. Jamaica, Marcus Garvey. Yeneen Caribbean islands yi réewi Gambia nga xam ne dañ leen jële woon ci tundu continent Afrique yóbbu leen ay Jamaica, ay America, ay Angleterre yooyu def leen fa jaam. Moo tax people in the diaspora, black people in the diaspora, Africans in the diaspora, moo tax ñoom it ñu ngi doon xeex foofu pour dagga buumi Jambi. Three forms of struggle. One, they struggle against slavery. Two, they also struggle for self-determination because they were the majority. And they struggled also to be recognized as human beings. And not because they are black, therefore they have to be enslaved. No. We are black because we were the first light out of darkness. My fellow Africans. Raki dolli am na réew moo xam ne ay jaam lañ jële fii yóbbu leen fa woon ñoo njëkka moom seen bopp ñoo njëkka am independence. Réew moomu mooy Haiti in 1804. Haiti become liberated nation. te ñooñu ay jaam lañ fa yóbbu woon waaye ñu xeex not bi leen doon not. Haiti became independent in 1804 for self-determination and to own their land. Rati doli tundu Afrique
ca America United States of America foofu tam am na ñu fa jógoon pour dog buumi jaam bi ni leen American si di noote di leen def jaam ñoom tam ñu jóg for self-determination and to be recognized as human beings. That's why you had the liberation movements. ñoom Martin Luther King Jr., ñoom Malcolm X, ba tey ñoom Louis Farrakhan. The struggle continues, my fellow Africans. Rachi Dolly in 1847, réew mu ñuy wax Liberia fii ci West Africa, jaam yi nga xam ne ñoom lañ jële woon Africa teñ bugg a del ci biir Africa ñu ngi setul fan Liberia. Liberia became independent in 1847 for slaves that were freed from the Americans to resettle in Liberia. And then they were politically conscious and recognized themselves as Africans. There we come here. Solen fatale ko Marcus Garvey of Jamaica. bañoon na ko ba am gaal goo xam ne mu ngi ko tuddee Black Star Liner pour ñi nga xam ne dañ bugg a delluwaat ci tundi continent Afrique ndax gaal googu di leen mun a indi. Marcus Garvey bu Jamaica moo amee woon gaal googu mu ngi ko tuddee di Black Star Liner moo tax sa Ghana seen football team bi mu ngi tudda lan Black Stars. Because Kwame Nkrumah, Osajifo Cantamento Kwame Nkrumah, was one of the initiators of African unity. Ghana, Guinea, Mali. My fellow Gambians. And the first African Congress that was held in London was held in 1900, so that we can fight together as Africans, Africans in the diaspora, in the Caribbean and elsewhere, so that we can have a common identity and not to be exploited by the imperialist nations. They wanted the continent Africa must unite. My fellow Gambians. And then after that, amad nañ benen meeting, benen Congress, that is the Pan-African Congress that was held in Manchester in the United Kingdom. That was also to fight against exploitation, oppression of the African people. My fellow Gambians. That Pan-African Congress in Manchester am na Gambian yoo xam ne attendé nañ ko mooy Edward Francis Mall ñoom lañ tuddee lopitaani Banjul bi ñoom Hon Garba Jahumpa at the 5th Pan-African Congress in Manchester. Foofu la Jahumpa sax tasee Kwame Nkrumah bañ nekk xarit bañ deesee ku nekk sa réew ci la Kwame Nkrumah jox 63 scholarships pour Hon Garba Jahumpa mun a seen ay Gambian students ñu study ji ak Mota College in Ghana. am na ñu génn àddina yàlla leen yàlla xare àjjana am na ñu fi nekk benn tey te ay kilifa lañ ci réew mi réewi Gambia. Right, the Pan-African Congress in Manchester was for the Africans, whether on the continent or in the diaspora, to come together as a united force to liberate the African continent from exploitation, oppression, degradation of the African people.
This was the genesis of Pan-Africanism. Rewi Gambia. Continent bu Africa. Wota ñu ne African Liberation Day 25th May ñaar fukki fan ak juróom weeru mai xat bu nekk nag loolu mooy African Liberation Day réewi Gambia 1919 moom la woon this Pan-African Congress in 1919 where Africans came together and Africans also in the diaspora to meet and strategize how we can liberate ourselves from exploitation of our resources by the imperialist nations. What at that conference, Kwame Nkrumah suggests, the African continent must have a continental bank. Bank bo xamne ñun Afrique yeb ñoko bokk. To create a continental bank, but some reactionary African nations didn't want that to happen. Everybody wanted to be the president of a country instead of African unity. What are the French colonialists? Up till now, African countries that were under colonialism, French colonialism, do not have their central bank. All their reserves is in France. And if they need money, they will have to get permission from France to take their own money, which is in France. And the French will use that money to invest in the French stock market and the interest they keep. All those African countries under French colonialism do not have a central bank. All their reserve is in France. One get gis bu yagul amna dëkk yoo xam ne fii sax ci West Africa ay ñoom Mali ay ñoom Niger ay ñoom Burkina Faso ñoom ñëpp ñu ne dañoo génn ci CFA zone bi CFA zone may ko ooyee currency for Africa ñu ne French CFA moo tax réew yooyu ne dañ koy génn ñoom ñu booloo ut seen xaalis boo xam ne dinañ ko génnee xam nañ li ci nekk because seen recherche yi yëpp mu nga tëdd France depuis colonialism. That's another form of exploitation. And Kwame Nkrumah said that we should create a continental bank to move away from getting loans from the IMF and the World Bank. After World War II, European countries, they had a plan. It's called the Marshall Plan. The Marshall Plan was for the economic recovery program for the Europeans, not for us, so that they can help each other to build the productive base of their society. That was the Marshall Plan, my fellow Gambians. But we continue to get loans from the World Bank, the IMF, endless loans that even the unborn children will pay for those loans. Who can tell me which African country that the World Bank or the IMF has developed? We continue to take loans upon loans upon loans upon loans. That will not solve our problem. That will not bring development to the African continent. Loans and loans and loans. Is that the way to develop a nation, to develop the African continent?
No. We all remember Ghana's Kwame Nkrumah. Dañ daan am cocoa waaye cocoa bi tubaab yi dañ daan jëlee cocoa bi Ghana yóbbu ko Angleterre mu am compagnie bu ñoo wax Cadbury chocolate ñoo koy defar chocolate pakate ko ba pare delloo ko Ghana at a higher price te Ghanaians yi ñoo moom cocoa bi. fii ci réewi Gambia amoon nañ ay gerte tubaab yi dañoo jël gerte gi yóbbu ko Angleterre defaraat ko in the form of peanut butter yi la ngeen dee gis ci supermarket yi sànniwaat ko réewi Gambia at a higher price. Exploitation. My fellow Africans, my fellow Gambians. Waaw réewi Gambia African Liberation Day, the continent of Africa. ne ma fàttali leen rek the Berlin Conference of 1884-1885 foofu la tubaab yi la toogoon di dagat Africa comme cake booy dog, scramble for Africa. benn African toogu fa woon foofu la tubaab yi toogoon di dagat continent Africa comme cake. kii na jëlal Gambia, kii na jëlal Sénégal, kii na jëlal Liberia, kii na jëlal Sierra Leone. comme Gambia Sénégal rek benn réew la woon waaye colonialiste yi ñoo ko xaajaale ñi dagga fii nekk Sénégal fii nekk Gambia. am na jamono sax Gambia français yi ñoo ko amee woon ñu wecceeku ak British yi joo leen feneen ñoom ñu joo leen Gambia. Berlin Conference 1884-1885 ba pare balaa British yi balaa anglais yi ñu njëkk a colonize Gambia mooy di Portuguese. moo tax gis ngeen Kouarangul fa liggéeykaay gi nguur gi nekk ndem si yàlla si Mansour Ndiaye nekkoon radio Gambia moo ma ko wax mu ne foofu Portuguese yi ñoo ko build Kouarangul. It was built by the Portuguese. And Portugal was one of the poorest countries in Europe. How could they have colonies in Africa? My fellow Africans. Kouarangul, Portuguese yi ñoo ko build. Réewi Gambia. Ba pare ku seet how Europe underdeveloped Africa by Walter Rodney, page 110. mu ñëwoon ne Portuguese yi bi ñëwee to the Senegambia. Portuguese yi dañ ñëwoon ak ay fas. benn fas bu nekk dinañ ñu ko jox ñun ñu jox leen 15 slaves. One horse in exchange for 15 captives. Lolu is in How Europe Underdeveloped Africa, written by Walter Rodney, page 110. After the Portuguese took control of the Atlantic coast of Northeast Africa, they were able to secure horses, woolen goods and beans. They shipped further south of West Africa for gold and slaves. Up to the early 16th century, the most important brought by the Portuguese to trade in Senegambia was the horse. In exchange for one horse, they received as many as 15 slaves. North African woolens and beans
were also utilized by the Portuguese in buying gold on the river Gambia as far as south of Sierra Leone, as stated by Walter Rodney in his book, How Europe Underdeveloped Africa, page 10, river Gambia. Pour ñu xam tam this historical evidence. Portuguese yi ñoo njëkk a ñëw Gambia dañu not di fi jël ay nit di leen yóbbu di leen def jàmm ba nga xam ne dikkoon nañ fi sax ay fas dañuy jox benn fas ñu jox leen fukk ak juróomi jàmm réewi Gambia moo tax mën a foog ñu fàttaleku tam di Berlin Conference of 1884-1885. My fellow Africans, the struggle still continues. Now it is in our hands to overcome our history, to break the shackles of the past, to redevelop ourselves, our people, our nation, our world, to find humane, creative, and fearless ways in dealing with those who presently oppose such development. Reactionary forces. The struggle must continue to liberate our people from abject poverty. My fellow Africans, let's control our resources for the interest of the African people. Let's create employment for the youth of Africa who are dying on this bad way saga, who are treated as slaves in Libyan jails. Tunisia the same thing. Algeria the same thing. Morocco the same thing. And slavery still exists in Mauritania. Because the black Mauritanians are treated like slaves. And they put in their heads that because they are black, they have to be slaves. No. As I said, we are black because we were the first light out of darkness. And we are black because we are Allah's creation. My fellow Gambians, my fellow Africans, the struggle continues all over Africa to liberate our people from abject poverty, to plow back the resources back to the people for the development of our nations, building of universities, provision of scholarships to the students to attend universities and colleges, creation of employment for the youth. My fellow Gambians, my fellow Africans, we must plow back the resources of the African continent for the benefit of the African people, and not for the benefit of a few, and that is the African bourgeoisie or petty bourgeoisie at the expense of the Africans. The struggle continues. Thank you. Waaw ma ne réewi Gambia ñu continuer ci African Liberation Day ndax Africa dog nañ buumi Jambi déedéet des na ba tey unless Africa unites. moo tax ma ne 50% we can blame the colonialists, but the other 50% we blame ourselves also as Africans, because am na African countries, African leaders that are also exploiting the resources of the African continent in collaboration with imperialism.
that is the African bourgeoisie or the African petty bourgeoisie. gis ngeen réew yoo xam ne ñu ngi am ay jamono am ay diw waaye nit ñi nekk seen ron ñu ngi ñàkk abject poverty parce que alali réew ma dañoo ràcc kay ci seen kanam te ñan njiiti réew ma ak njabootam rek ñooy ràcc taw ci seen kanam while the rest continue to live in abject poverty. My fellow Africans, gis ngeen yeneen réew yi nekk Africa ñu ngi amee ay diw ay pétrole ak yooyu waaye pétrole ba diw ba tunda moom jógee ñoo gën a ñàkka amuñ lopitaan yu baax amuñ yoon yu baax ba gis ngeen dañ dee dem di bona tànk yi jël siyo pour am ci diw gi yeneen mu tàkk seen kaw. Is that liberation? Further oppression by the African bourgeoisie or petty bourgeoisie in collaboration with neo-colonialism, which is still alive on the African continent. My fellow Africans, therefore the struggle must continue to emancipate our people from abject poverty, ignorance, and deception. My fellow Africans, why not? The struggle continues. There is an era of new Pan-Africanist movement emerging in the continent. South Africa, for example, you have the Julius Mulembes, the economic freedom fighters, EFF. It's an election leg mu xew defe naa week bi ñëw in South Africa. In Mali, the same Pan-Africanists. moom sax defe naa waa nañ français yi ne doy na bala la ñu suñ dëkk ñun dinañ ko ron. In Niger, the same ne français yi bala la ñu because Niger am nañ fa lu ñoo wax uranium loo xam ne mun naa joxe électricité français yi dañ ko daan ñëw di ko exploit. France Paris di am lampa waaye ñi ëppa in Niger amuñ lampa te ñu ngi ko délee from Niger. moo tax Niger ne doy na ñoom they will control their resources and provide electricity to their people. The same thing in Burkina Faso. New Thomas Sankara mu ne français itam balal leen ñu. We will run our industries, our mining industries. léegi waa Burkina Faso ñoo ko defal seen bopp pour mu jëriñ seen réew and stop the exploitation by French colonialism. réewi Gambia gis ngeen tamit réewi Sénégal. There is a new revolutionary movement headed by the youth and positive President Jamai Faye, Pan-Africanist Ousmane Sonko. This is the generation of young Africans, my fellow Gambians. Comme parti doy rek ci réewi Gambia moo tax ma ne doy nekkul political party sax is a liberation movement because they continue to raise the political consciousness of the Gambian people. ñu win election ñàkka win election ñu ngi continuer ci liñ gëm. nit soo amul loo gëm you go for anything. If you don't believe in anything, you will go for anything. Réewi Gambia. moo tax nag suñu fekkee ne dañoo celebrate African Liberation Day fii ci Gambia tamit buñ fàtte ne am na kilifa yu jógoon pour dog buumi jàmbi
against British colonialism. ñoom Edward Francis Small moom lañ tuddee lopitaani Banjul. am nga ñoom Reverend Jesse Faye. am nga ñoom dem si yàlla Sir Dawda Jawara. am nga ñoom Hon Garba Jahumpa. am nga ñoom Cheikh Omar Faye 75 doctrine. ñoom Alhaji Burang John. dala leen yàlla xare àjjana. réewi Gambia. ci tundi Kenya am nga Patrice Lumumba Junior Pan-Africanist mu daf dee wóor dëkka du dëkka di lecture on Pan-Africanism and the problem with the continent, especially our reactionary leaders that will not address the needs and aspirations of the African people. réewi Ghana ñu fàttale ko Osaji fo Kantamento Kwame Nkrumah ci ñuy door African Unity Ghana Guinea Mali independence ci Ghana sax bañ koo celebrate. Ghana ngi am independence on March 6, 1957 mu ne the independence of Ghana would be meaningless unless it is linked with the total liberation of the African continent. te Kwame Nkrumah la mu waxoon ba tey moo taxaw. Africa is united rek, we will continue to have problems. Our people will continue to live in abject poverty. And we must emancipate ourselves from mental slavery. Nañ leen gëm suñ bopp as Africans. Gëm ci suñ university. Gëm ci suñ doctorship. Gëm ci suñ scientist yi. teral fële loo xam ne du tubaab yi defaruñ ko rek duñ ko gëm déedéet. That's colonial mentality. We must emancipate ourselves from mental slavery, my fellow Africans. buñ fàtte Sékou Touré Guinée ñu ngi am independence 1958. Sékou Touré jamono jooju génn ci français yi lan lañ def lañ dimbale woon Guinée yëpp ñu dellu Guinée jël yëpp seen sokawee système ba sax ñu tuur fa ay concrete pour yàqa ko. léegi lu tax ñu ko def mooy tiital yeneen colonialist countries yi under French colonialism in Africa. mais gis ngeen ni def Guinée ku génn ci suñ doon ñun tam nii lañ leen def ci la Kwame Nkrumah jóg dimbale Guinée pour ñu survive, my fellow Africans. buñ fàtte tam people like Amilcar Cabral PAIGC who fought against Portuguese colonialism for the independence of Guinea-Bissau and Cabo Verde ngeen ko wax Cape Verde. Thomas Sankara jamono tubaab yi ñu naan Upper Volta, the land of upright men, but with his struggle against French colonialism mu tuddee ko Burkina Faso. buñ fàtte ñoom Patrice Lumumba Congo, who also struggled against Belgian colonialism. The king of Belgium even thought that he owned the Congo. What happened to Patrice Lumumba? He was killed by imperialism in collaboration with the African bourgeoisie. Any revolutionary leader that this continent has will be eliminated, will be killed. Lumumba was killed. Thomas Sankara was killed. His own friend was part of it. Amilcar Cabral was killed. ñeneen ñi ñu organise ñu génne leen fa like Osaji fo Kantamento Kwame Nkrumah. Any revolutionary leader in Africa, the imperialist nations in collaboration with the African bourgeoisie or petty bourgeoisie will be eliminated.
These were the sort of people that will address the needs and aspirations of the African people. That the struggle still continues to eradicate abject poverty from this continent. Deception is no longer possible. My fellow Gambians, my fellow Africans. moo tax ma ne rek baax na pour ñu fàttaleku ñu xamut mooy lan mooy 25th May loolu mooy African Liberation Day. Is Africa liberated? No. The struggle continues. tey réewi Afrique yi ñu ngi xeex ñu ñoo jaay fetel yi ñuy xeexante. Congo, Democratic Republic of Congo, ñu nga reyante. Somalia, ñu nga reyante. Nigeria, Boko Haram, ñu nga reyante. Foofu la in Africa we are fighting each other. They are selling us guns to kill each other. Suñu Chinese yi ooye ñu ne teppit daw. China Africa Conference. Russian si ooye ñu ne teppit daw. Russia Africa Conference. Lu tax mënuñ leen a oo ñoom ñu ñëw into Africa ñu an African Congress with the Chinese or the Russians ba pare lu tax mënuñoo negotiate as one unit at African Union instead of negotiating as individual countries. Let's negotiate as a continent. Am nañ the African Union waaye déedéet ku nekk bugg nga négocier sa réew Chinese yi jola xaalis or Russian si pour project sometimes project bi du am or project bi dem halfway xaalis bi des moom la picca yi naawee at the expense of the African people. My fellow Gambians, my fellow Africans. nii la fa taajoo moo tax ma ne rek ma dekkil African Liberation Day mooy May 25th of May at bu nekk dañ ko wala fàttaleku. And also the truth must be told to the youth, the objective realities on the African continent. Thank you for listening. Jërëjëf ci déglu bi. Africa must unite. And we must emancipate ourselves from mental slavery and struggle to eradicate poverty on the continent. Degradation of our people. Deception of our people. Assalamu alaikum.